Hopefully it will work the next time or so. Будем надеяться, что в следующий раз у нас все получится сделать нормально. So, since we have lost a little bit of time, so rather than doing the quiet meditation, we'll just go do some prayers and enter into teaching. Поскольку мы время потеряли, то, наверное, мы не будем сегодня заниматься медитацией в тишине, то мы сразу же перейдем к молитвам и потом к учению. So I'll put Steve Ring, you're on. You can recite in Russian too, right? Don't you have some Russian genes? Римпоче призывает Стива прочитать молитву и говорит, что, может быть, у него есть какие-то русские гены, и он сможет сразу же и по-русски тоже прочитать молитву. It is obtained by the merit of generosity and so forth. May I attain Buddhahood for the welfare of all beings. I take refuge until enlightenment is attained. By the merit of generosity and so forth, may I attain Buddhahood for the welfare of all beings. May all sentient beings enjoy happiness and the causes of happiness. May all be free from suffering and the causes of suffering. May all never be separated from the sacred happiness devoid of suffering. May all dwell in the great equanimity, free from passion, aggression, and prejudice. May all sentient beings enjoy happiness and the causes of happiness. May all be free from suffering and the causes of suffering. May all never be separated from the sacred happiness devoid of suffering. May all dwell in the great equanimity, free from passion, aggression, and prejudice. May all sentient beings enjoy happiness and the causes of happiness. May all be free from suffering and the causes of suffering. May all never be separated from the sacred happiness devoid of suffering. May all dwell in the great equanimity, free from passion, aggression, and prejudice. First, a precious human birth, favorable for Dharma practice, is hard to obtain and easily lost. I must make this life meaningful. Second, the world and all its inhabitants are impermanent. In particular, the life of each being is like a water bubble. It is uncertain when I will die and become a corpse. At that time, only Dharma can help. I must practice now with diligence. Third, when death comes, there is no freedom and karma takes its course. Since I create my own karma, I should abandon all unwholesome actions and always devote my time to wholesome actions. With this in mind, I must observe my mind stream each day. Fourth, just like the feast before the executioner leads me to my death, home, friends, pleasures, and possessions of samsara cause me continual torment by means of the three sufferings. I must cut through all attachment and strive to attain enlightenment. Grant your blessings so that my mind may be one with the Dharma. Grant your blessings so that my Dharma practice may progress along the path. Grant your blessings so that the path may clarify confusion. Grant your blessings so that confusion may dawn as wisdom. Om Vajrasattva Samaya Manopalaya Vajrasattva Dhano Patishta Dridoma Bhava Siddhashoma Bhava Subhashoma Bhava Anurakhtoma Bhava Sarvasiddham Prayacha Sarvakarma Sujama Jadam Shriyam Guruhum Ha Bhagavan Sarvada Thagata Bhadramama Mancha Vajrabhava Mahasamaya Sattva Om Vajrasattva Samaya Manupalaya Vajrasattva Dhano Patishta Dridoma Bhava Siddhashoma Bhava Subhashoma Bhava Anuraktoma Bhava Sarvasiddham Aprayacha Sarvakarma Sujama Jadam
Shriyam Guruhum Ha Bhaga Sarvada Dhagada Vajramama Manja Vajrabhava Mahasamaya Sadva Om Vajrasadva Samaya Manupala Vajrasadva Dano Padishra Dridoma Bhava Sudashoma Bhava Subashoma Bhava Anurtoma Bhava Sarvasiddham Prayaja Sarvakarma Sujama Shriyam Guruhum Bhagavan Sarvada Thagata Vajramama Mancha Vajrabhava Mahasamaya Sattva Om Sajamagadjamadhodro Riralanjanandayambada Sangye Jingde Megdayovaja Drayanam Dajana Chobara Juai Edam Guru Radha Mandala Kamnariya Om Buddham Gacchami Sharanam Yavada Bodhimandata Dharmam Gacchami Sharanam Bodhisattvananda Sarvasudikshya Sambadan Prathyami Kritanjali Dhammadipam Kurvantu Mohadatu Prapadinam Agashasasthar Yavada Yavacha Jagadastadihi Tavanam Stadhar Bhuya Jagad Dukhan Nimadaha Manjugosham Namasyami Yat Prasadan Mati Shubhe Kalyana Mitrang Vandehang Yat Prasadach Vardate Namastare Ture Vire Tuttare Bhayanashini Ture Sarva Ture Kale Swahankarang Namamyam Ye Dharma Hedu Prabha Hedung Te Shantadagatav Te Shanchanarode Vangvadi Mahashramana. So greetings again, and we'll continue with the study of Acharya Shantideva's Bodhicharya Avtara. Еще раз вас приветствую, и мы продолжим изучение книги Ачарьи Шантидева «Бодхичарья Аватара». There have been some requests from participants to have sort of a session dedicated for question and answers. So I might schedule that in the next couple of weeks. And probably it might be best to send your questions in advance, and we'll mention how to send it. And we'll schedule about an hour and a half for just teaching or the teachings on retreat and so on. Меня попросили провести отдельную сессию, которая будет посвящена исключительно вопросам и ответам. И, пожалуй, в ближайшую пару недель я проведу такую сессию, но будет лучше, если вы заранее пришлете свои вопросы, чтобы мы могли их отобрать. И эти вопросы могут касаться либо того учения, которое сейчас дается, либо тех учений, которые были дарованы в ходе ретрита. Мы попозже расскажем, куда именно нужно отправить эти вопросы. Then also there have been other requests, and I'll try to slowly tend to them as I can. There have been another request for explanation on Vajrasattva mantra, and maybe we'll schedule a session around that just to give a transmission and a detailed explanation of that. И к нам продолжают поступать самые разные просьбы касательно учения, объяснений. В частности, попросили дать устную передачу на мантру Ваджрасаттвы, а также подробное объяснение содержания этой мантры. И, пожалуй, такую сессию я тоже запланирую. So, continuing with Bodhicharya Avtara, moving to chapter 4.
Мы продолжаем учение по Бодхичарье Аватары Шантидевы, и у нас с вами 4 глава предлагается к рассмотрению. The children of the conqueror who thus have firmly grasped this bodhicitta should never turn aside from it, but always strive to keep its disciplines. Whatever was begun without due heed, and all that was not properly conceived, although a promise and pledge were given, it is right to hesitate, to press on, or draw back. There's verse 1 and 2 in Bodhicharya Avtara. Первая и вторая строфы. Так, упрочившись в Бодхичитте, сын победителя уже не должен сворачивать с пути. Беспрестанно должен он прилагать усилия, дабы не уклоняться от практики. Даже если вы связали себя обещанием, необходимо пересмотреть, совершать или нет опрометчивое и необдуманное деяние. The purpose of this particular chapter, as you saw in the previous chapter, there is the encouragement to generate bodhicitta. And in this particular chapter, the encouragement is to stabilize that commitment to bodhicitta. Смысл этой главы, а также предыдущей главы заключается в том, чтобы побудить нас к зарождению бодхичитты. А эта глава прежде всего говорит нам о том, что бодхичитту необходимо стабилизировать. And here, Shantideva is specifying that there are many forms in which humans carry their actions, some intentional and some unintentional. И Шантидева говорит, что люди совершают свои действия по-разному. Какие-то действия совершаются преднамеренно, какие-то непреднамеренно. But humans have the specific faculty, the specific quality to engage in intentional actions rather than just impulsive actions. У людей есть совершенно особенная способность совершать преднамеренные действия вместо того, чтобы повиноваться исключительно импульсам. The function of a sangha, a community in Buddhist tradition, is also highlighting that particular trait, which is of intentional living. И в этом, собственно, и состоит задача сангхи, задача общины практикующих, чтобы поддерживать в людях такой образ жизни, в основе которого лежит намерение. Meaning that there is this, again, assumption, and perhaps an informed assumption, that humans, perhaps unlike other species, can rise above just impulsive actions and reactions around survival modes. И здесь мы исходим из предпосылки, что люди, в отличие от других видов животных, действительно могут подняться над импульсами и жить, не повинуясь только им. I mean, yes, we do gather together to eat and devour a feast, just like other species and animals, and we copulate and reproduce, and we create families and so on. But we also come together to create music, to create arts, to study together. We also have this intentional sense to come together to collectively figure out how to alleviate ourselves from suffering. Да, безусловно, мы похожи на другие виды животных в том смысле, что мы тоже собираемся вместе для того, чтобы вместе покушать, пообедать. Мы можем устроить пир и также насладиться этим пиром, как это делают животные, но это не единственная цель наших совместных собраний. Мы, конечно, также можем спариваться, мы производим потомство, мы заводим семьи, но мы также собираемся вместе для того, чтобы создать красивую музыку, для того, чтобы создать поэзию и так далее. И мы также можем собраться вместе для того, чтобы задуматься о том, как нам выйти за пределы страданий. And in some ways, the suggestion is also made that if we do not engage in this form of intentional action or intentional living, then somehow we are living less than human, meaning that all species live for survival. But here we have an ability to rise above just the survival instincts, to be able to grow spiritually, mentally, and so on. And so the idea that there is something about the very act of generating intention, reflecting intention, and then moving into the intentional action and intentional living.
Идея здесь состоит в следующем, что если мы не ведем свою жизнь, не совершаем поступки преднамеренно, то, в общем-то, мы и не живем так, как подобает жить людям, потому что все остальные виды живой природы, они живут, они стараются выжить, и это то, что руководит их поступками. Мы же, люди, должны стараться совершать поступки обдуманно, поступки преднамеренно, и это отличает нас от живой природы. And Shantideva is suggesting that in our life, short or long life, there are many a times when we begin an action and midway we recognize that action is not virtuous action either. Very rarely do we recognize in the middle of a thought or in the middle of what we are saying in terms of speech to be able to say, this is not aligned with the virtues and I should stop here. But action, oftentimes we may be able to catch and say, this is not virtuous action. And so Shantideva is suggesting that even if we accidentally start a non-virtuous action, midway, if we reflect, we can take a pause, we could put a break on it. Шантидева здесь обращает наше внимание на то, что довольно часто мы совершаем какие-то действия, и посередине совершаемого действия мы вдруг замечаем для себя, что это действие не является добродетельным, оно не соответствует добродетели. Нам довольно сложно поймать себя во время произнесения какого-то слова. Слово довольно сложно остановить. Точно так же довольно сложно остановить добродетельную мысль, которая к нам приходит. А действие, совершаемое физически, оно отличается тем, что довольно часто мы можем остановиться посередине. И здесь Шантидева во второй строфе нас к этому и призывает. Если мы отмечаем для себя, что совершаемое действие не добродетельно, мы можем остановиться. And then he says that, but bodhicitta, even if you accidentally generate it, there's merit in continuing it, meaning that even it's not that everybody generates bodhicitta after, giving it a lot of thought. Some accidentally generate it, moved by a teaching or moved by a certain sight that they see, and there's this rise of bodhicitta. And this idea that even if you accidentally generate bodhicitta, when you reflect upon it, the reflection should be such that it encourages you to safeguard that stage, that generation stage of bodhicitta. И далее Шантидева говорит, что в отличие от простых действий, если у нас случайно, неожиданно возникает бодхичитта, а такое может быть, потому что, с одной стороны, конечно, бодхичитта проявляется после множественных размышлений, но она также может возникнуть случайно. Случайно в том смысле, что мы увидели какое-то зрелище, что-то предстало перед нашими глазами, и это зрелище вызвало в нас бодхичитту. И если так произошло, если бодхичитта возникла в нас вот так случайно и спонтанно, наше основное намерение должно состоять в том, чтобы сохранить ее, упрочить бодхичитту. And so here, in terms of the sense of awareness, it's manifold. Firstly, Shantideva is giving the sense that isn't it this wonderful sense of joy? Isn't it the wonderful sense of good fortune to be able to encounter bodhicitta? And if you have done so, why let it go? И здесь можно размышлять по-разному. Есть множественный способ размышления об бодхичитте, и Шантидева предлагает нам подумать в этот момент, что бодхичитта — это источник колоссальной радости. Если бодхичитта в нас породилась, не правда ли это великая радость, не правда ли это великая благая удача? Если бодхичитта уже породилась в нас, то зачем нам ее отпускать, зачем нам ее терять? The second, he says that isn't it wonderful that we are born into the family of the enlightened ones just by virtue of generating bodhicitta. Why let go of that honor, that prestige? И следующая идея, которой делится Шантидева, он говорит, что если в нас рождается бодхичитта, это означает, что мы рождаемся в семействе просветленных существ. Не правда ли это величайшая удача, величайший престиж, привилегия? И если так происходит, для чего же нам упускать бодхичитту, для чего нам ее оставлять? And lastly, for many sentient beings for whom reasoning and thinking doesn't work, he instills, of course, a sense of realistic fear
that if you renounce bodhicitta, you may never encounter it again. Not only you may never encounter it again, but you will give rise, in the absence of bodhicitta, you will give rise to conditions that will simply continue to bring you back into the cycle of life and death indefinitely. Но если перед нами люди, для которых не работают логические доводы, то тогда таким людям Шантидева предлагает испытать реалистический страх. Он говорит, ну хорошо, если вы сейчас отпустите бодхичитту, если вы ее потеряете, то что будет дальше? Вполне возможно, вы больше никогда не сможете ее породить. И если вы не породите бодхичитту, продолжает Шантидева, вы так и продолжите вращаться в круговороте бытия. One time some visitor went to a monastery and then inquired about where is the abbot. And then the young monk who was there, he said, oh, the abbot has gone down to nearby village to scare the hell out of everyone. Как-то была рассказана такая история, как-то посетитель пришел в монастырь и спросил у молодого монаха, а где искать настоятеля. А молодой монах ответил ему на это, настоятель ушел, он ушел в деревню вниз пугать стариков и старух. Meaning that it's very interesting in human psyche that the path of dharma, of course, should be this beautiful, joyful path of liberation. I mean, who doesn't want this complete sense of freedom, this sense of joy, the sense of bliss that comes with dharma practice? But many of us still use fear as a driver, fear of running away from something, fear of escaping something. So of course, time and time again, teachers have to employ the fear tactic as well. И, безусловно, путь дхармы, путь к освобождению, он очень красивый, он очень привлекательный, ведь кому не захочется испытать полную свободу. Но, несмотря на всю эту красоту, очень часто учителям приходится прибегать к другой тактике, им приходится пугать. In old days when some teachers were specially qualified in it, like Dzapatru Rinpoche, who was, of course, in 1800s, a wonderful Dzogchen master, Dzogchen teacher. But many of his audience, when he would give teaching around Tibet, were nomads and hunters. And so, of course, he will give some philosophical explanation, then talk about the practice of Dzogchen, and then he will look at them, and then he will start to talk about these vivid descriptions of hell realms. И к такой тактике прибегали и учителя прошлого. Например, в Тибете в 18 столетии был известный наставник по имени Дзапатрул Ринпоче. Он преподавал дзогчен, и, собственно, его аудиторией были кочевники и охотники. И, конечно, он даровал этим людям учение о дзогчене, о природе вещей, но в какой-то момент, оглядывая свою аудиторию, он вдруг менял тему и начинал рассказывать очень ярко, красочно о том, какова жизнь в адах. There's some story, I don't know how true it is, but sometimes, hunters, nomads, they would come to teachings. And, when Patrul Rinpoche used to teach, there'll be thousands of people camping at any given time to study with him. And you were not allowed to, as it is said in the Vinaya and other places, that one should not teach to arm bearers, meaning you should not enter a teaching with knife or guns and things of that nature. И рассказывают, есть такая история, что когда Дзапатрул Ринпоче даровал свои учения в Тибете, то, как правило, собирались тысячи и тысячи людей, и многие из этих людей были охотниками. И при этом в Вина и в других местах учения, в других текстах по учениям говорится о том, что невозможно даровать учение, если к тебе пришел слушатель, который держит в руках оружие. So they would have to leave the guns someplace, and not all Tibetans were peaceful people. Some actually took pride in their guns and their hunting skills. And Patrul Rinpoche will give them a teaching on the harm of excessive killing and violence and so on. But the funny thing that would happen is that next day, their guns would get jammed. Miraculously, the guns would not fire. And so then the nomads got so scared that they would leave the guns in their tents before coming to the teachings. И
охотники, они оставляли в каком-то другом месте свое оружие, прежде чем прийти на учение. И во время этих учений Дзапатрул Ринпоче рассказывал очень красиво о том, насколько важно удерживаться от насилия, не причинять вред. И каким-то чудодейственным образом случалось так, что после того, как эти люди, охотники, выслушивали учения, их оружие ломалось. На следующий день оно уже переставало стрелять. И, конечно, охотники — это были такие люди, которые очень гордились своими навыками охоты, навыками владения оружием. Они настолько пугались таких чудес, что заблаговременно оставляли далеко в палатках свое оружие, прежде чем прийти на учение Дзапатрула Ринпоче. So in verse 20, he gives this, Shantideva recounts this analogy that the Buddha gives about the rarity of encountering dharma or rarity of encountering bodhicitta. And he says, this is why Lord Buddha has declared that like a turtle that perchance can place its head within a yoke adrift upon a shoreless sea, this human birth is difficult to find. This sense that not to take human life for granted. And he says that, take for example that, the elaborate story goes that, take for example that there's a turtle at the bottom of the sea, and there's a yoke, with a wooden ring thing with a hole in it. And he says, imagine the probability that this turtle only comes to the surface every 100 years. And imagine the probability that he is able to put his neck through the yoke when he comes up in the vast ocean of things, meaning that's how rare human birth is, and rarer it is to come in contact with Dharma. And so this is sort of the sense of rarity that Buddha is trying to suggest. And Shantideva is simply saying that don't take your own life for granted, but more so over, don't take your ability to generate bodhicitta and your encountering with Dharma for granted. В 20-й строфе Шантидева, обращаясь к аналогии, которую приводил Будда, говорит нам о том, насколько редко встречается драгоценное человеческое рождение. И Шантидева пишет, вот почему Бхагаван сказал, что как нелегко черепахе продеть свою шею в ярмо, гонимое простором океана, так же неимоверно трудно обрести человеческое рождение. Речь здесь идет о том, что то человеческое рождение, которое есть у нас сегодня, его не стоит принимать как нечто само собой разумеющееся. Представьте себе, что на дне океана живет черепаха, которая всплывает на поверхность океанских вод всего лишь один раз в 100 лет. И перед нами огромные бескрайние океанские просторы. Какова вероятность, что эта черепаха, всплывая раз в 100 лет, попадет головой в это ярмо? Точно так же сложно обрести человеческое рождение, так редко оно встречается. Еще реже встречается возможность войти в контакт с буддийской дхармой. Поэтому автор призывает нас, опять же цитируя Будду, что мы не должны принимать как само собой разумеющееся нашу возможную встречу с дхармой и нашу возможность породить бодхичитту. And then he goes on verse 23 onwards. Thus, having found reprieve from all these things, if I now fail to train myself in virtue, what greater folly could there ever be? How more could I betray myself? And though all this I understand, but later waste my time in foolish idleness. Then when my time to die comes around, my sorrows will be back indeed. And when my body burns so long in fires of hell so unendurable, my mind likewise will also be tormented, burned in flames of infinite regret. See, this verse 23 to 25 is sort of a reality check in the sense of that we have time here, we encounter experiences in our own life. We speak of cultivation of virtue, and as we talked about in the last retreat on Nagarjuna's Bodhicitta Vivrana, as cultivation of virtue as the only asset that one is able to take from one life to the next, that it is that particular accumulation that stays. None of the other accumulation lasts that long. But this foolish idleness is a very important component, because
we spend a lot of time in foolish idleness. And so this idea that the time, the clock is constantly ticking, and we simply are spending time in idleness, and then death knocks at the door. And when the flashes of our entire life are going past our eyes, uh, at that point there is no sense of generating a regret, because you're not able to do anything about it. You just are ready to exit this life and take on another. And so this idea that don't let this time pass in vain. Строфы с 23 по 25, они побуждают нас к тому, чтобы мы действительно оценили ту реальность, в которой мы живем. В этих строфах говорится: «И если, получив избавление от низших миров, я не совершаю благого, что может быть хуже подобного заблуждения, что может быть неразумнее? Если, осознавая это, я все же по глупости продолжаю лениться, когда час моей смерти пробьет, сильной будет моя тоска. Тело мое тогда будет веками пылать в нестерпимом пламени ада, и жар невыносимых мук раскаяния будет терзать мой ум». В прошлый раз на ретрите по тексту Нагарджуны Бодхичитта Виварана мы с вами говорили о том, что мы должны накапливать добродетель, поскольку когда мы будем уходить из этой жизни, единственное, что мы сможем взять с собой, это вот эту накопленную нами добродетель. Однако, несмотря на это, мы очень много времени проводим в такой беспечной или даже глупой праздности. А между тем часы постоянно тикают, и в какой-то момент смерть постучит в нашу дверь. В этот момент, когда смерть придет к нам на порог, довольно глупо будет испытывать сожаление о попусту потраченном времени, потому что в этот момент сделать уже ничего будет нельзя. Поэтому очень важно избегать такой глупой праздности. Verse 28 says, anger, lust. These enemies of mine are limbless and devoid of faculties. They have no bravery, no cleverness. How then have they reduced me to such slavery? I it is who welcome them within my heart, allowing them to harm me at their pleasure. I who suffer all without resentment, thus my abject patience all displaced. You see, this idea of afflictive emotional states, that who gives life to it, and that, you see, it's very difficult for mind to maintain a state of voidness. See, we are not even touching emptiness, but a simple voidness, just for mind to exist in vacuum, is improbable. So all we can do is, if we don't fill it with bodhicitta, if we don't sort of transform the nature of mind to bodhicitta, all it does, it gives way to more afflictive emotions to occupy this precious real state of our mind. 28 и 29 строфы. «Ведь у моих врагов ненависти и страсти нет ни рук, ни ног, ни мудрости, ни отваги. Как же они превратили меня в раба? Пребывая в моем уме, они мне вредят себе на радость. Я же сношу их не гневаясь, терпеливо, хотя терпение здесь постыдно и неуместно». В этих строфах речь идет о наших омрачающих эмоциях. Дело в том, что уму очень сложно пребывать в полном вакууме. Я здесь не говорю о пустоте, просто в полном вакууме. Довольно сложно пребывать сознанию. Если мы не заполним сознание таким образом положительными эмоциями, если мы не заполним ум бодхичиттой, то, вне всякого сомнения, в этот ум проберутся отрицательные эмоции. It's a very interesting exercise as a practitioner, that if you, in your next meditation session, just to take a brief moment, and when you reflect on just even the generation stage of bodhicitta, in a calm environment, and you just go to the generation stage of bodhicitta, and as you generate bodhicitta, observe the kinds of emotions that come up. It'll be very interesting to see, then when you analyze what sort of emotions came up and how many of them were actually conducive to sustaining bodhicitta, as opposed to emotions that were not conducive to sustaining bodhicitta. And it's a very interesting exercise where
our own mind, somewhat trained, somewhat untrained, that when it reflects on bodhicitta, it still gives rise to certain kinds of primal emotions. And Shantideva is saying that if you don't let bodhicitta be pervasive, you will leave room for these afflictive emotions to take a life of their own. И есть одно очень интересное упражнение, которое я призываю вас проделать. В следующий раз, когда вы будете заниматься медитацией, попробуйте уделить этому упражнению какое-то время. Постарайтесь зародить бодхичитту. Мы останавливаемся на этом этапе зарождения бодхичитты. Когда вы будете зарождать бодхичитту, посмотрите, какие эмоции наполняют ваше сознание, ваш ум. Проанализируйте, что это за эмоции. Это эмоции, которые способствуют сохранению бодхичитты, или же это эмоции, которые этому не способствуют. Это действительно очень интересное упражнение. И здесь Шантидева говорит нам о том, что если мы не позволим, если мы не сделаем так, чтобы бодхичитта действительно заполнила собой все пространство нашего сознания, то, вне всякого сомнения, на место бодхичитты придут омрачающие эмоции. So here again, the insight that Shantideva is presenting is that our biggest obstacle to generation of bodhicitta and then to sustaining of bodhicitta, let alone moving towards the next stage of bodhicitta, the ultimate bodhicitta, that even in conventional bodhicitta, our biggest obstacles are our own afflictive emotions. And these afflictive emotions that present themselves in so many different ways that we become paralyzed. We become paralyzed because we readily give in to them because they're so familiar. They appeal to our ego. They appeal to our sense of pleasure, fear, and so on. Если мы хотим породить бодхичитту, во-первых, и затем эту бодхичитту стабилизировать и удержать, то нужно понять, что этому противоречит. Здесь я говорю прежде всего об относительной бодхичитте. Мы пока оставим в стороне высшую бодхичитту, даже если мы будем говорить просто о относительной бодхичитте, то что является противодействующим фактором? Противодействующим фактором являются наши отрицательные эмоции, наши омрачения. И наши омрачения, они настолько привычны для нас, что если мы упускаем бодхичитту, они тотчас же заполняют наш ум. And so, no matter what one's emotional state is, no matter how one feels even discouraged from time to time, that once one has generated bodhicitta, then the encouragement that don't ever let go of it. Yes, there may be challenging times. There may be times when we question what the ability, what the capacity of this bodhicitta is. But what Shantideva is suggesting, that simply hold steadfast, because once you cross that bump, once you cross that obstacle, then you will begin to see the beauty of bodhicitta, the pervasive nature of bodhicitta. Because the alternate, which is to let go of bodhicitta, is rather grim, and we have done this too often. Когда мы зародили бодхичитту, говорит Шантидева, нам очень важно ее не отпускать. Почему это так? Потому что, конечно, в нашей жизни возникают разные трудные обстоятельства, и иногда мы можем пасть духом, иногда мы можем начать сомневаться в бодхичитте, мы можем задаться вопросом, а для чего нам все это нужно? Но тем не менее, Шантидева здесь нам советует сохранять твердость духа, сохранять твердую приверженность бодхичитте, и затем, когда мы все-таки выйдем за пределы того или иного трудного обстоятельства, сможем его превозмочь, мы сможем по достоинству оценить всю красоту бодхичитты. Потому что другая альтернатива какая? Другая альтернатива — отпустить бодхичитту, забыть об бодхичитте. Если мы пойдем на поводу у этой второй альтернативы, то наши перспективы дальнейшие достаточно мрачны. So in verse 46, he says, defiled emotions scattered by the eye of wisdom. Where will you now run when driven from my mind? Whence would you return to do me harm? But oh, my mind is feeble, I am indolent. And yet, defilements are not in the object,
nor yet within the faculties, nor somewhere in between. And if not elsewhere, where is their abode, whence they might wreak their havoc on the world? They are simply mirages, and so take heart, banish all your fear, and strive to know their nature. Why suffer needlessly the pains of hell? So, this sense that, where does any of our afflictive emotional states arise? And if we don't let them take roots in our own mind stream, then there's no place for them to go. Meaning that, you see, this cup is not filled with anger. This cup is not filled with grasping. You see, that it is my mind, when it comes in contact with it, that it gives rise to these emotions. So bodhicitta implies setting the ground, that this mind, as again using this term, moistened with bodhicitta, that when bodhicitta becomes pervasive in one's mind stream, then afflictive emotions have no place to take roots, and they slowly begin to dissipate. 46-я строфа. Поверженные клеши. Куда отправитесь вы, когда, обретя око мудрости, я изгоню вас из своего ума? Где затаитесь вы, чтобы затем вновь причинить мне вред? Слабый духом, тебе не хватает упорства. Этих клеш не найти ни в объектах, ни в органах чувств, ни между ними, ни где-либо еще. Где же пребывают они, нанося урон всему миру? Они всего лишь иллюзии, и потому изгони страх из сердца и будь настойчив в достижении мудрости, ибо к чему безо всякого смысла обрекать себя на адские муки? Здесь Шантидева задается вопросом, где берут начало отрицательные эмоции, омрачения, и куда уходят они, когда покидают наш ум. На самом деле, как только они покидают наш ум, отправиться им попросту некуда, потому что если взять, например, чашку, то эта чашка не может быть заполнена гневом или какой бы то ни было другой отрицательной эмоцией. Мы видим перед собой объект, этот объект при нашем соприкосновении с ним может вызывать у нас гнев и другие отрицательные эмоции. Но как только нам удается, опять же, если прибегнуть к выражению Шантидевы, увлажнить наш ум бодхичиттой, напоить наш ум бодхичиттой, когда нам удается сделать наш ум пронизанным бодхичиттой, после этого у клеш, у омрачающих эмоций уже нет никакого места, куда бы они могли отправиться. Yeah. This idea that even recognizing afflictive emotions as illusory in nature, that we give our emotional states too much credence. You see, too much credence in terms of letting it drive all of our thoughts and activities. We give our anger, our jealousy, our envy too much credence. That perhaps it is best to recognize the illusory nature of these afflictive emotions as well. И еще здесь говорится о том, что необходимо распознать иллюзорную природу омрачающих эмоций. И это очень хорошее наставление, поскольку если посмотреть на то, как мы относимся к своим собственным отрицательным эмоциям, то мы увидим, что мы принимаем свои эмоции, отрицательные эмоции слишком всерьез. Мы слишком серьезно относимся к своему гневу, к своей зависти, ревности и так далее. И чтобы этого не происходило, лучше всего увидеть их иллюзорный характер. See, we tend to rationalize it too much, in terms of when we look at other people's anger and other people's jealousy, we say, they're needlessly angry, they're needless jealous. But our anger, it's precious anger. It must be legitimate anger. It must be valid anger. Why? Because I'm such a bright individual that all my afflictive emotional states, you see, and that's the fallacy of rationalization that we all seem to engage in far too often. И здесь у нас проявляется такой ложный рациональный анализ. Когда мы смотрим с вами, например, на излишне гневливого или ревнивого человека, мы обычно говорим, попусту он так злится или попусту он так завидует и ревнует. Мы это легко распознаем. Но что касается нас самих, то к нам самим, к нашему гневу, к нашей ревности и зависти мы относимся совершенно по-другому, потому что мы ведь такие блестящие личности, мы такие замечательные люди, что если мы гневаемся, если мы ревнуем и завидуем, то, конечно, у этого есть свои основания. Поэтому очень важно не подпитывать свои отрицательные эмоции такого рода рациональным мышлением. It's like the story where
a guy is being chased by a demon and he's scared and he's running all around, and then he's running really fast and the demon is chasing him very fast, and then he gets cornered and he puts his back against the wall and the demon is hovering right in front of him, really scary looking, with his claws and everything, and the guy is just completely taken by fear and panic, and the guy says, okay, you have got me, I don't know where to go next. And the demon's response is, how would I know? It is your dream. Как знаете, есть одна такая известная история о том, как за человеком гонится страшный демон, и вот он бежит, человек от него убегает, демон загоняет его в угол, и вот он уже со всеми своими клыками и когтями нависает над этим беднягой, и этот бедняга кричит: куда же мне идти, как же мне от тебя спастись, куда же мне одеваться? А демон отвечает: а я-то откуда знаю, это ведь твой сон. So we dream up, and lack of if you don't rationalize it, you come to recognize that we dream up our afflictive emotional states, and then we want these dreamed afflictive emotional states to guide our life, rather than we ourselves with our intellect or sanity and whatnot. So at the end of the day, we have to recognize that all this is happening also in our own dreams. So we must learn to take charge of it. Все эти наши отрицательные состояния ума, наши омрачающие эмоции, на самом деле это все то, что нам снится. Это наши собственные с вами измышления, которые проявились во сне. И вместо того, чтобы взять себя в руки, чтобы взять под контроль свою собственную жизнь, мы просто отдаем ее на волю этих отрицательных эмоций. Это то, чего необходимо избегать. The pervasiveness of bodhicitta, that it must spread through our conscious stream, through our mind stream. The sense that, once somebody asked the Sufi master, he said, what do you do in your time? And he said, I spend my time loving the divine. And then the guy asked him, and what do you hate? And he said, well, in my time for loving the divine, I have no time left to hate anything. Meaning that this sense of pervasiveness, that not to do things haphazardly, but to fully sort of, this intentional thought, this intentional living, that when we dive into the beautiful nature of bodhicitta, where we let our mind simply percolate with the qualities of bodhicitta, that it'll leave no space, no time for us to dwell in afflictive mental states. Бодхичитта должна буквально наводнить, пронизывать полностью наш поток ума. Знаете, есть одна история об одном суфийском наставнике, когда его спросили, чем ты занимаешься в жизни, он сказал, что мое занятие — это любовь к божественному. Тогда его спросили: а что же ты ненавидишь? И он ответил: поскольку весь мой ум занят этой любовью к божественному, у меня просто не остается ни малейшего места для того, чтобы кого-то или что-то ненавидеть. Так и здесь мы должны наводнить весь свой ум бодхичиттой так, чтобы она пронизывала нас целиком и полностью. И тогда, если мы так поступим, для омрачающих эмоций, для отрицательных эмоций просто не найдется в нашем уме места. And the last verse, this is how I should reflect and labor, taking up the precepts just set forth. What invalid in need of medicine ignored his doctor's words and gained his health. И, наконец, заключительная строфа. Так тщательно все обдумав, должен я старательно применять вышеизложенные поучения, ибо разве исцелит больного лекарство, если он не внемлет советом врача? It's very interesting, you see, the sense that, this analogy comes up again and again in Buddhist tradition of the Dharma being the medicine, the Buddha and the enlightened beings being the doctor, and all of us being afflicted by some illnesses, some diseases, and so on. And this sense that, we tell ourselves that we are too occupied, too busy to practice Dharma. You see? When we are
taken over by a serious terminal illness, you see, we don't tell our doctors, I'm too busy to take medicine, I'm too busy to take your advice. And believe it or not, I don't wish anybody a shortened lifespan. But in some ways, we are all terminally ill. We just don't know when things will terminate for us. And so this idea that we tell ourselves that we are so busy to engage in any form of practice or to heed any kind of advice because of our sense of quote unquote busyness in this life. Busy for what? To do what? Towards what aim? And that's the thing that we need to ask ourselves in a calm and clear mindset. Эта аналогия, она встречается в буддийском учении снова и снова. Когда Будда уподобляется доктору, его учение уподобляется лекарству. Будда или просветленные, другие просветленные существа считаются врачами, а мы пациенты, мы люди, которые больны. И наша болезнь на самом деле это смертельная болезнь. Но если мы посмотрим на нашу жизнь, то мы всегда очень сильно заняты. Мы так заняты, что мы не находим время на то, чтобы выслушивать учение, чтобы размышлять об учении. Но если поразмышлять серьезно, то чем, собственно, мы заняты? Ради какой цели мы совершаем все свои действия? Если мы будем размышлять в этом ключе, то мы увидим, что sorry, lost the very last point. So the idea that recognizing that all of our time is finite and that we are all afflicted by some illness. Yes. There is no reason. It sounds almost stupid of us to say that I won't take the advice of the doctor, that I won't take advice of the Dharma, that I'm too busy to practice. Но на самом деле все мы больны, и все мы больны смертельной болезнью. Вопрос лишь в том, когда именно наша жизнь оборвется. Поэтому совершенно глупо было бы для нас не послушать мудрого совета доктора, каковым является Будда. So again, the gist of it is that recognize the preciousness of our life, no matter what state it is in. Идея здесь в том, чтобы распознать драгоценность человеческого рождения вне зависимости от того, в каком состоянии сейчас мы находимся. Be grateful for encountering Dharma in whatever form, the learning, the teaching, the ability to practice. И нужно испытывать благодарность за то, что мы встречаемся с Дхармой в любом ее проявлении, в любой форме. Радоваться тому, что такая возможность у нас есть. And once you have given rise to bodhicitta, don't let afflictive emotions get in the way. И если бодхичитта в нас проявилась, то давайте не позволим, чтобы на пути к развитию бодхичитты проявились отрицательные эмоции. When you come to recognize that all our afflictive emotional states are illusory in nature, meaning that all they're dealing with is with matters of conventional life, but even within conventional life, they are dealing with sort of the illusory conventional life, meaning that there is no real existence to our afflictive emotional states if we banish them from our mind. Очень важно распознать иллюзорный характер наших отрицательных эмоций. Пусть даже эти отрицательные эмоции и проявляются на относительном уровне, на самом деле этот относительный уровень, он иллюзорный относительный уровень, поэтому нет никакого повода для нас поддерживать эти отрицательные эмоции. And lastly, that when we speak of awareness of bodhicitta, to even recognize what, you see, this sense of willful imagination where, what would this mind, this bodhicitta would look like? In the sense that even give yourself the ability to imagine for a few seconds, few moments a day, to think of yourself as
someone who's completely free of all afflictions. И если говорить об осознании бодхичитты, то очень полезно пытаться время от времени представлять себе, какой будет наша жизнь, какое будет наше сознание, если мы полностью избавимся от отрицательных эмоций, от омрачений, если наш ум будет заполнен только бодхичиттой. So for a moment, when we do our practices, especially in visualization, to sit in the form of Chenrezig, Avalokiteshvara, Lokeshvara, Tara, whatever visualization, or even in the form of a human cultivating bodhicitta, to have frequent moments where we imagine ourselves free of all afflictions and see what this mind looks like. Когда мы занимаемся практиками, в особенности, когда мы занимаемся практикой визуализации и представляем себя Авалокитешварой, Локешварой, Тарой, другими божествами, очень полезно время от времени на какое-то мгновение задаваться вопросом, каким будет мой ум, когда в нем не будет омрачений, когда он будет полностью заполнен бодхичиттой. Что это будет за ум? And then I believe you will get some glimpse into this joy of cultivating dharma, the joy of nurturing bodhicitta. И я думаю, тогда, в этот момент, вы сможете ощутить радость, которая сопровождает развитие бодхичитты, которая сопровождает движение по пути дхармы. So maybe we'll take a pause here. If you have questions, maybe we'll just set them aside for next time. I know Julia is also a bit tired. She translated in the morning for His Holiness, and now, so she's very, we need to show compassion. No, Rimchi, I'm fine, I'm fine. I'm fine, I'm fine. I'm fine, no problem. Римчи говорит, что... But maybe we'll schedule as I said, a session just for question and answers. And then if you can send your questions in advance, then I'll try to respond to them to the best of my ability. So we'll take a pause here and maybe move to the closing prayers. And что, может быть, сегодня мы оставим в стороне вопросы, потому что вот еще и переводчик очень рано встал, поскольку переводил его святейшество, и нужно проявить здесь сострадание. Но, как я говорила уже выше, мы обязательно запланируем отдельную сессию вопросов и ответов, и буду благодарен, если вы пришлете мне свои вопросы заранее, для того, чтобы я мог их отобрать и подготовиться. Сейчас мы можем перейти к завершающим молитвам. So I hope my American student, they were not dozing off during the Russian translation, because next time I'll quiz them in Russian. Надеюсь, что мои американские ученики, они не кимарили, пока шел русский перевод, потому что в следующий раз у них будет экзамен, и экзамен будет идти на русском языке. Yes, Steve, maybe do the closing prayers. Namo, the wondrous Buddha, limitless light, with the great compassionate Lord to his right, and the Bodhisattva of great might to his left. He is encircled by countless Buddhas and Bodhisattvas. In this enlightened realm known as Dewachen, the happiness, joy, and marvels are beyond comprehension. As soon as I and others have departed from this present existence, may we give birth to the blissful experience of Dewachen. Not delayed by another birth within samsara, may we once there behold the presence of Amitabha. May all the Buddhas and Bodhisattvas of the 10 directions give their blessing that the words of my prayer may come true without any hindrance. Tadyatao Vajrandreya Vabodhane Svaha. By this virtue, may all obtain omniscience. Having defeated the enemy wrongdoing, may I free all beings from the stormy ways of birth, old age, sickness, and death, and from the ocean of samsara. Emulating the heroic Manjushri, Samantabhadra, and all the omniscient ones, I too make the perfect dedication of all meritorious actions. By this virtue, may all beings perfect the accumulation of merit and wisdom. May they attain the 2 sacred kayas which arise from merit and wisdom. Through the blessing of the Buddha's attainment to the 3 bodies, through the blessing of the unchanging truth of Dharmata, and through the blessing of the unwavering aspiration of the Sangha, may this dedication prayer thus be accomplished. May the supreme jewel bodhicitta arise where it has not arisen. May that which has arisen never diminish, but increase more and more. Oh.
Thank you very much. Have a wonderful rest of the day, rest of the night, and Спасибо see you all большое. again Пусть soonish. ваш вечер, ваш день пройдет хорошо, и скоро увидимся.